Hello, this is Eva Daniela's kitchen and I'm so glad you're here. Esta es la cocina de Eva Daniela y estoy tan contenta que estén aquí. It's October, which means that it's pumpkin season. Es octubre, esta estación de la calabaza. So, obviously today we're going to be using pumpkin. Obviamente hoy vamos a usar la calabaza. We will be making 2 mashed pumpkin y 2 puré de calabaza. So for our ingredients we have the following. Para nuestros ingredientes tenemos lo siguiente. We will need, necesitamos 1 pumpkin, una calabaza, mozzarella cheese, queso mozzarella, 1 potato, una papa, sweet potato, papa majada, and I'm using half, estoy usando la mitad, heavy cream, que es crema de leche, butter, mantequilla, and salt, y sal. Okay, so now it's time to make our mashed potato. Ahora es tiempo de hacer nuestra calabaza majada, nuestro puré de calabaza. So, for this dish, it's the same thing that we just started to do for our stuffed pumpkin rice. Para este plato tenemos que hacer lo mismo que acabamos de hacer para el arroz con calabaza. So, I already washed this. And I'm going to cut it, lo voy a cortar, and then I'm going to take all the meat out, and then I'm going to put it in boiling water with salt. And then we're going to be back after that, okay? So, para el puré de calabaza vamos a hacer lo mismo. Ya yo lavé esto, lo voy a cortar por aquí, le voy a sacar toda la carne, y lo voy a poner en agua hirviendo con sal, y ahí regresamos. Okay, so I flipped this over because I gave it another rinse, so I'm flipping it over so that the water will drain out. Como le di esta otra lavadita, lo estoy dejando boca abajo para que se le derrame el agua, se le salga el agua de ahí. And I already scraped all the meat out of that one, ya le saqué toda la carne de ahí. And before putting it in my boiling water, I am going to peel my potatoes. Antes de echarlo a mi agua hirviente, voy a pelar mis papas. So we're just going to cut these down to a couple of slices. Vamos a cortar esto así en rodajitas. And the reason why we're putting the potatoes in first before our pumpkin is because the potatoes take a little longer to get tender. La razón por qué estamos poniendo nuestras
papas antes de la calabaza es porque, como pueden ver, la papa es más dura y coge más tiempo para suavizar. We have the pot for our mashed pumpkin. Aquí tenemos la olla para el puré de calabaza. En la mozzarella también le estoy poniendo sal. And we're going to add our potatoes. Vamos a ponerle las papas. And we're going to leave that there for about 5 minutes, and in 5 minutes we will add our pumpkin so that it can get tender together. Vamos a dejar eso ahí por aproximadamente 5 minutos y después le agregamos nuestra calabaza. Okay, it's been 5 minutes, han sido 5 minutos, and we're ready to add our pumpkin to the potatoes. Ahora estamos listos para agregar nuestra calabaza a las papas. And we're going to add some more water. Vamos a agregarle un poco más de agua. That we already have here, que ya tenemos aquí. And we'll cover that and leave that for about 10 minutes. Cubrimos eso, lo dejamos por aproximadamente 10 minutos. 10 to 15, just until they're tender. 10 a 15 minutos hasta que estén suavecitos. So we're checking it to see if it's tender. Estamos chequeando a ver si está tiernito. And it's breaking with my spoon, so it's tender enough. Está quebrando con mi cuchara, así que sí está tiernito. So we're going to remove the water. Vamos a sacar el agua. Now we're going to dump it back here. Lo ponemos de regreso aquí. And we're going to mash it. Y lo vamos a majar. And this is going to be delicious, and the kids love this because after we're also going to put some cheese on it. And you know that everything that stretches and everything that children can play with, they enjoy. So if you have kids, do not hesitate to make this because they're going to love it. Y esto se ve riquísimo, sé que va a estar riquísimo y sé que a los niños les va a encantar porque esto después le vamos a poner queso. Y todo lo que incluye queso, todo lo que se estira, todo con lo que los niños pueden jugar, les divierte mucho. Así que este va a ser un plato favorito de sus niños. Así que si tienen niños, háganle este plato que les va a encantar. When I was a little girl, my mom used to make these two dishes for us during October and during Thanksgiving, and we used to love it. We used to play with the cheese, and not only did we have fun with the food, but we enjoyed it in our bellies as well. Cuando yo era chiquita, mi mamá me hacía estos dos platos durante octubre, durante el Día de Acción de Gracia, y a mí me encantaba jugar con el queso. Y no solamente jugaba con el queso, pero también me lo devoraba todito. Así que eso les va a encantar a los niños. Now we're going to add another ingredient that's going to give it a lot of flavor. Ahora le vamos a agregar otro ingrediente que le va a dar mucho sabor. We're going to add butter. Vamos a agregarle mantequilla. About a tablespoon, como una cucharada. And we're going to mix that in. Vamos a mezclar eso. And now we're going to add the fun cheese. Ahora le agregamos el divertido queso. And I grated it. Yo lo rayé. And I'm going to mix that in. Voy a mezclarle eso.
I cannot wait to try this. No veo la hora de probar esto. And now, to make this nice and creamy, ahora para hacer esto rico y cremoso, le agregamos heavy cream. We will add some heavy cream. So that's about 1 tablespoon to 2 tablespoons. Eso es aproximadamente 1 cucharada a 2 cucharadas. Wow, look at that cheese. ¿Ven ese queso? Mmm. And the color is just wonderful. El color es espectacular. Done. Esto básicamente ya está. And we're going to add it to our pumpkin shell. Se lo vamos a poner a nuestra cáscara de calabaza. Look at that cheese. Miren ese queso. Don't you just want to stick your finger through the computer screen and taste this? ¿No les da ganas de meter el dedo en la computadora y probar esto? Lo pueden probar si lo intentan hacer. You can try it if you attempt to make this at home. And here we have our mashed pumpkin. Y aquí tenemos nuestra puré de calabaza. Nuestro puré de calabaza. And we can also top this with some Parmesan cheese. También podemos ponerle un poco de queso parmesano a esto. It's time to taste our mashed potato. Es tiempo de probar nuestro puré de calabaza. And a very fun idea for your kids, or even for yourself and invited guests, is to use an orange drink. So we're using here an orange soda, just because it fits the season of all the orange colors. It's fall and there's some holidays going on and they all go with orange. Y también una divertida idea para sus chiquitos, sus hijos, o también para ustedes y sus invitados especiales, es usar una bebida que sea anaranjada, como yo que estoy usando una soda anaranjada, porque la estación llama para este color y los árboles están de este color, así que está bien para la ocasión. And if you love sour cream, you can add some sour cream here to your mashed potato. Y si les gusta la crema agria, se la pueden echar también a la papa majada o al puré de calabaza. Qué rico, this is so good. Well, as I finish this up and devour it in my stomach, you make sure to try this at home. Mientras yo me devoro esto en mi estómago, ustedes asegúrense de tratar esto en casa. Soon.